Всем привет! Сегодня у нас необычная тема – география, как физическая, physical geography, так и экономическая, human geography. Да, вот именно так она по-английски и называется – человеческая. Не знаю, как вам, а мне всегда была любопытна наша планета. Все 10 лет, что я училась в школе, у меня на стене комнаты висела политическая карта мира. Хочешь не хочешь, а запомнишь, где какая страна находится и как ее столица называется. Если вы интересуетесь языками, то как минимум должны знать, где и как кто живет, на каком языке говорит и поет. Без информации о природных и социально-политических условиях, культуре, обычаях и традициях трудно вести речь о полноценном изучении языка. Я предлагаю вам проверить некоторые свои географические представления вместе с видео под названием «30 Geography Facts Most People Get Wrong». Ссылочка прилагается. Видео непродолжительное, чуть больше 7 минут, интересное и познавательное. Устать от него вы не устанете, а вот удивиться – удивитесь. И узнаете, кстати, соответствующую англоязычную идиому «to catch somebody by surprise» – «to surprise». Поскольку автор видео рассказывает об удивительных фактах географии Земли и ее обитателей, рекомендую обратить внимание на номер 25, позже мы его обсудим. В названии видео присутствует фразовый глагол, полезный к запоминанию и употреблению to get something wrong, to make a mistake about something. В самом деле, видео содержит достаточное количество интересных выражений, например, the average Joe, an ordinary typical person. Оно пришло к нам из американского варианта английского языка. Удивительно, как имя собственное Джо превратилось в имя нарицательное, причем часто в сопровождении интересных фамилий. Например, Six-Pack, Lunch Bucket, Snuffy, Blow, Schmo. Как всегда, я предлагаю ссылки на различные сетевые ресурсы, которые помогут вам совершенствовать свой разговорный английский. Итак, география, ландшафты, достопримечательности, разные континенты, страны, культуры. Видео дает нам возможность восхититься прекрасными видами. Fjords, vast volcanic deserts, black sand beaches, snow-capped mountains. Staggering waterfalls, plateaus, peninsulas. А также познакомиться с англоязычными единицами для их описания. Кстати, давайте выполним следующее упражнение, обнаружив соответствие между колонками, называющими соответствующий объект и описывающими его. Ну а теперь скажите, какие города в нашей стране вы описали бы, используя словосочетание populated and arguably iconic city или megacity? Таких у нас много. Попробуйте угадать крупные города России по их внешнему виду. Итак, мы посмотрели видео. Как вы можете прокомментировать географический факт под номером 25? Now this one is insane. North Korea and Finland are separated by just one country, Russia. Мне хочется заменить слово insane, означающее very stupid or crazy, especially in a way that is likely to cause serious problems, harm or injury, на другое, правильное, например, fantastic, incredible, huge. Только такими, по-моему, словами можно описать ситуацию, когда самая большая в мире страна, Россия, оказывается, разделяет две маленькие страны, Финляндию и Северную Корею. Вот, оказывается, какой взгляд на географию есть. Как видим, наше видео познавательно во всех смыслах, и в учебном, и в политическом. Ну а на сегодня все. Скоро увидимся. See you later. Hello, dear students. Today's lecture is devoted to the history of the British Isles, which is much longer than is commonly believed. It goes without saying that the history of a people can't be told at a time. Therefore, we'll throw light on early Britain. Britain hasn't always been an island. It became one only after the end of the last Ice Age. During the Neolithic period, about 3000 BC, the British Isles were inhabited
by the Iberians and Beaker folk. There are remains of Stone Age life, which are especially abundant in the Orkneys, the most spectacular of all at Stonehenge, on Salisbury Plain. The first document in the written history of the British Isles is a passage which records the visit to the Cornish peninsula of a Greek sea captain, Pytheas of Marseilles, about 320 BC. At that time, Britain was inhabited by the Celts from the upper Danube. The Celts were an agricultural people who lived in farmsteads or villages by the standards of those times. They were rather advanced people who could spin, weave, make pottery and metal items. They arrived in Britain from about 700 BC, quickly taking over from the peoples who were already there. The Celts were divided into three classes: the nobles, whose task was to fight; the druids, who acted as judges, teachers, and dealt with the gods by means of magic; and the vast mass working on the soil. For about 600 years, the Celts lived in peace until, in the middle of the 1st century BC, Julius Caesar decided to invade the island. The first time, the Romans landed in 55 BC, then again in 54 BC, when they pushed northwards, crossing the river Thames and conquering the whole of the southwest. Finally, they made peace with the Celtic chiefs, who handed over hostages and promised an annual ransom. The next major invasion came in 44 AD, Anno Domini, in the year of our Lord, and then in 77 AD, Britain became a province of the Roman Empire. The Roman governor Agricola conquered Scotland. For the first time, the whole island was under single rule. Eventually, however, Scotland was abandoned, and in 122, the Roman Emperor Hadrian came to Britain and ordered the building of a wall 80 miles long. Every 15 miles there was a fort, and between each fort there were 2 watchtowers. On the enemy's side there was a ditch for protection, and a second one on the Roman side to facilitate the transportation of supplies. From the middle of the 2nd century, it makes sense to talk about a Romano-British culture. The Romans brought with them a number of profound changes, the greatest of which was the introduction of towns. The Romans built splendid aqueducts, drainage and sewerage system. Many modern British city names come from the Roman times: Gloucester, Leicester, Worcester, Winchester, and Chester. All these names are formed from the Latin word castra, which means an armed camp. The Romans also reorganized the countryside by building villas with comforts like underfloor heating, mosaic floors, and wall paintings.
Roman Britain was held together by a strong system of government. The creation of towns and villas formed a ruling class that included Celts who were Romanized, lived in towns, and spoke Latin. In the country, Celtic survived as the language of the peasantry. The Romans introduced new vegetables and fruits: cabbage, peas, apples, plums, cherries, and walnuts. The Romans were tolerant in matters of religion, except in the case of cults that involved human sacrifice. The Druids used to burn people alive to mollify gods, and this practice was suppressed. Otherwise, the Celtic gods lived on side by side with the Roman ones, the most important of whom were Jupiter, Juno, and Minerva. Christianity also reached Britain. Its early history is extremely obscure until at the beginning of the 4th century, in 313, when the Emperor Constantine was converted. Christianity became the official state religion of the Roman Empire. All in all, the Romans left an indelible legacy, one which contributed to the shape of what was to become English civilization. When the Romans went, they left behind a leaderless and defenseless people, and these were no match for the fierce tribes that came to the British Isles. There were the Scots from Ireland who attacked the west, the Picts from the far north who penetrated south, and the Anglo-Saxons who landed in the southeast and East Anglia. The Anglo-Saxons were made up of various tribes who came from an area stretching between the mouths of the rivers Rhine and Elbe. A group of them was called Angle, and from that came the word England. The Anglo-Saxons were pagans who worshipped gods such as Woden, Thor, and Freya, whose names were to give the English language the words Wednesday, Thursday, and Friday. The Anglo-Saxons had no interest in the Roman way of life. Their society was differently organized. The Angles and Saxons took possession of all the land as far as the mountains in the north and west. The Christian Celts were wholly defeated, and those who escaped death were pushed back into the mountains of Wales and Scotland, and also to Ireland, where their languages, Welsh, Gaelic, and Erse, can be still heard. In 597, Pope Gregory sent a mission to convert the Anglo-Saxons to Christianity. The papal mission was led by Saint Augustine, and the missionaries made their base at Canterbury. Soon there were many converts. All churches began to be restored and new ones built. Monasteries such as Canterbury became centers of teaching and learning. The most famous of all the scholars was a monk, better known as the Venerable Bede, who wrote the history of the English Church. Thus, by the 8th century, a new society, deeply Christian, had come into being, only to face a new wave of invasions, as fierce northern people, the Vikings, began to attack
from beyond the seas. The Vikings were a people from Scandinavia, mainly Norway, Sweden, and Denmark, whose life originally consisted in working the land and fishing, but who went under attack and later settled in Britain, northern France, Russia, Iceland, and Greenland. One by one, the kingdoms of the Anglo-Saxons fell until there was only Wessex left, where a young man called Alfred came to the throne in 871. During his reign, which lasted almost 30 years, the advance of the Vikings was stopped, and the foundations of what was to become the Kingdom of England were laid. After being defeated by Alfred, the Vikings held the north and east Anglia, while the Kingdom of Wessex gradually expanded to embrace all the southern Anglo-Saxons. In 886, Alfred captured London. In the peace he made with the Danish king, the English and the Danes were accepted as equals, and for the first time there is reference to all the English race. Alfred took important steps to ensure the defense of his kingdom. He developed sea power, built a network of defended enclosures in which people could seek safety along with their goods and cattle. These were strategically placed and were either on the site of old Roman towns or carefully chosen to be new ones. We can trace many of them today in place names that end in "bara." Alfred was succeeded by 3 strong kings who took up the task of creating and consolidating the new Kingdom of England. During the reign of Alfred, his son and grandson, a single currency was introduced for the kingdom and many new laws were made, as well as the Roman-style ceremony of crowning and anointing the king appeared. One of the fundamental principles of Anglo-Saxon society was that effective government was based on a dialogue between the ruler and the ruled. Anglo-Saxon kings were always elected from a member of the royal dynasty. Another fundamental principle of Anglo-Saxon England was that the kings received income from the vast estates which they held as the country's richest landowner. At the same time, a system of universal taxation gradually began. The money was collected from all over the country in carts and delivered to the king's treasury at Winchester, the capital. In the early 11th century, the country was scourged by a new wave of Vikings, the Norsemen. Thus, England entered the 11th century as part of a huge Scandinavian empire which embraced Denmark, Sweden, and part of Norway. Canute, who succeeded his father Sweyn, king of Denmark, transformed himself into an ideal Anglo-Saxon king. His greatest innovation was to divide the entire country into 4 great earldoms, each presided over by an earl. The 11th century was marked by such rulers as Edward the Confessor, who was a deeply pious man, and in whose reign Westminster Abbey was constructed. Harold, Earl of Wessex, who was nominated as the successor by Edward.
there was another claimant to the throne, William, Duke of Normandy, a duchy in northern France. The matter of fact was that Edward himself had promised William the crown as early as in 1051, as well as sworn allegiance to William as his future king during his visit to Normandy. In 1064, as a result, there was a confrontation between two rivals, William and Harold. William succeeded in persuading both the Holy Roman Emperor and the Pope of the justice of his cause. Harold, on the other hand, was at a disadvantage for being threatened by the Norwegians and his own brother Tostig in the north as well as the Normans in the south. He had to fight on two fronts. When the Norwegians were defeated and Harold faced William in the Battle of Hastings, which took place on October the 14th in 1066. His army was exhausted. During the battle, Harold perished. His army fled. Soon, the whole of the southeast surrendered to William. On Christmas Day, William was anointed and crowned in Westminster Abbey as William I. William's conquest of England was an irreversible fact. Concluding my lecture, I'd like to note that this period is one of the most challenging to understand, which is why it has traditionally been labeled the Dark Ages. We are going to speak about the usage of definite article and zero article in English. Articles present problems for most speakers of English as the additional language. This is not surprising since there is no equivalent construction in many languages, and those foreign languages that do have such a part of speech as the articles do not necessarily use them in the same way as English. This is the official part of speech and it acts as a noun determiner. There is no such part of speech in Russian. So it is difficult for Russian-speaking people who begin to learn English to get used to the use of articles in speech. But if we do not use articles, then it can be difficult to communicate with an Englishman because he will not understand what kind of subject is being discussed, whether he knows something about it or not. To avoid communication problems and just learn how to express yourself correctly, it is important and necessary to study articles in English and their usage. Origin of the definite article. Разобраться в английских артиклях поможет история их происхождения. В английском языке практически все существительные связаны с артиклями. Поэтому на основе данного факта еще в ранней грамматике возникла такая мысль, что артикль является как таковым показателем существительного. Английский язык берет свое начало в V веке нашей эры. Же в письменной литературе, которая дошла до нас примерно в VII-VIII веках нашей эры, проявлялись надписи с артиклеобразной формой слова. Английские артикли произошли от древнеанглийских местоимений. Определенный артикль в английском языке появился еще в дописьменной эпохе. Определенный артикль the произошел от указательных местоимений so, этот, мужского рода, женского рода so, это, и среднего рода that. В V веке в древнеанглийском языке существовала грамматическая категория рода. Форма указанных местоимений постепенно менялась. Исчезло деление на роды. Три формы слились в одну и образовали определенный артикль. Местоимение «се» являлось его источником. Изначально «се» было единственным указательным местоимением. Долгое время два этих указательных местоимения противоставлялись друг другу. «Се» в значении «тот», «далекий», а «this» в значении «этот», «близкий». Таким образом, эти местоимения к концу древнеанглийского периода превратились в служебные части речи.
Из всей системы форм указательного местоимения «се» в среднеанглийский период в результате различных фонетических и морфологических изменений остаются лишь формы «the» и «that». Артикль «the» стал обозначать не просто этот предмет, а единичную, единственную в своем роде вещь. Некоторое время эта форма формировалась и к появлению новоанглийского периода стала самостоятельной служебной частью речи, которая уже не только сопровождает существительное, но и формирует его. И в итоге в качестве формы определенного артикля закрепляется «the». Определенный артикль «the» произошел от указательного местоимения «that», тот, и означает тот, этот, эти. От этих же местоимений произошел артикль не только «the», но и современное указательное местоимение «this», «that», «these», «those». Они начали указывать на единичный характер предмета, обозначающего существительное. Today we are going to speak about the articles with geographical names. Ежегодно каждый человек встречается с географическими названиями. Географическое название – это имя собственное, которое обозначает какой-то географический объект. Раз это имена собственные, значит мы пишем их с большой буквы и используем определенные или нулевой артикли. Река, город или страна – все имеет свои имена. И каждое данное название имеет свое особое происхождение. Взгляните на географическую карту. Она вся испещрена названиями морей, островов, рек, озер, городов, сел. И это только малая часть существующих топонимов. Еще никто точно не подсчитал, сколько существует географических названий на Земле, но подсчеты в определенных странах позволяют определить их общее количество сотнями миллионов. Без преувеличения можно сказать, что мы живем в мире географических названий. Топонимика – это наука, которая изучает географические названия топонимы, их значение, структуру, происхождение и ареал распространения. Заимствование в разных языках по-разному влияет на обогащение словарного состава. В английском языке процент заимствований значительно выше, чем какой-либо другой язык. Он имел возможность заимствовать иностранные слова в условиях прямого непосредственного контакта. Сначала в средние века, от сменявших друг друга на британских островах иноземных захватчиков, а позже в условиях торговой экспансии и колонизаторской активности самих англичан. Подсчитано, что число исконных слов в английском словаре составляет всего 30%. Today we'll talk about such an important topic as the use of articles in English with geographical names. Geographical names are confusing because some require the and some do not, and also consider cases when we need to use the definite article or zero article. No article is used when talking about cardinal points, cardinal direction. For example, the north, the south, the east, the west. But с маленькой буквы the north, the south, the east, west и без артикля north, south, east, west. Note, direction, it is direction north, west, south and east directly follows a verb. Do not use an article with the direction. For example, we need to walk south, or they drove north all day. However, if a direction follows a preposition, you must use the. For example, we need to walk to the south. Moreover, use the with compass direction when referring to them a special geographic or cultural region. For example, we love the south. Have you ever visited the east? The West has better national parks. The definite article is used with geographical names, that is before the names of poles and hemispheres. The North Pole, the South Pole. Обратите внимание, что на карте они указаны без артикля, а на письме мы употребляем определенный артикль the. For example, polar bears live in the North Pole. The definite article is not used with the names of continents: Asia, Europe, North America, South America, Africa, Antarctic. They have moved to Europe.
The definite article is also not used with the names of regions, for example, Eastern Europe, Western Europe, Central America, Siberia, but exceptions, the Far East, the Middle East, the Highlands, the Caucasus. Countries, names, and the. Do not use the with the names of most countries and states. For example, England, Canada, China, Turkey, and so on. We do not use articles with state. He lives in California. Have you been to Japan? Unless the name contains a word such as a state, kingdom, republic, Emirates, union, use the article. For example, the United Arab Emirates, the United Kingdom, or the UK for short, the United States of America, the USA, the Russian Federation. But in short, we may say America, Russia, Denmark. For example, I visit Morocco and pass by Spain. My final destination was the United Kingdom before I came home to the United States of America. Don't use them with the states, provinces, and cities unless they contain words such as territory or coast. For example, the Northwest Territory is a province in Canada, but plurals or United Countries, the Maldives, are much smaller than the United States of America. There is used with the Netherlands as well as with many nations which are stand chains, such as the Philippines, the Maldives, the Bahamas, and etc. My colleagues from the Bahamas has a beautiful name. There are a lot of cyclists in the Netherlands. Exception. Additionally, in the past, there was also used with the certain countries such as the Sudan, the Gambia, the Congo, the Vatican, or the Vatican City. This usage is becoming less common. Разберемся в этих случаях. В первых трех случаях использование артикля связано с государственным устройством. Все это республики, которые, как известно, требуют определенного артикля. The Congo называют его как и река The Congo, которая, вероятно, связана с тем, что название страны произошло от названия реки Конго, которую называют только The Congo. Гамбию называют The Gambia, возможно, тоже из-за речного происхождения слова. Но, однако, в плане Ватикана все несколько иначе. Дело в том, что это микрогосударство независимо лишь формально. Однако юридически оно входит в состав Италии, что позволяет рассматривать его как один из регионов страны. Отсюда и определенный артикль. С переходом Крыма в состав Российской Федерации Крым тоже обрел статус субъекта, а с субъектами Российской Федерации артикли не используются. Don't use them with the names cities, villages, for example, Rome, Moscow, London. Exceptions. The is used with Hague, Гаага. Объяснить это достаточно просто. Ранее на месте основания города располагалась гавань, по-голландски Den Haag, что и повлияло на формирование топонима. Amsterdam, Rotterdam, and Hague are the three largest cities in the Netherlands. The definite article is used if there is a preposition of after the word, the city before the city name. For example, the city of Moscow, the city of London. For example, he was born in the city of Moscow. Use there also with the names of bodies of water. A. The definite article is used with geographical names, that is before the names oceans, seas, в которых вода текучая. For example, the Atlantic Ocean or the Atlantic, the Pacific Ocean, the Arctic Ocean, the Indian Ocean, or for the seas, the Mediterranean Sea, the Red Sea, the Black Sea, the North Sea. For example, the Titanic sank in the Atlantic Ocean. B. The definite article is used with the names of Gulf bays, the Gulf of Mexico, the Gulf of Finland, the Gulf Stream. Вода в них
текучая тоже, но exception Hudson Bay, San Francisco Bay. The definite article is used with the names of rivers, straits. Вода в них тоже текучая. The Thames, the Thames River, the River Thames. The Volga River, the Mississippi River, the Strait of Dover-Pas-de-Calais. For example, the River Thames is in London. The Nile flows into the Mediterranean. The definite article also not usually used if there is the word lake or lagoon. Lake Baikal, lagoon reef, вода в них стоячая. But without the word lake, the definite article used. The Baikal, the lake of Baikal. Lake Baikal is the deepest lake in the world. But the definite article is used with the groups of lakes. For example, the Great Lakes, the Siliger. The Great Lakes consist of 5 lakes. D. The definite articles used with geographical names, that is before the names of canals, channels, streams, currents. They is also used in proper names consisting of noun and or adjectives. The Gulf Stream, the English Channel, La Manche, the Panama Canal, the Gulf Stream. You can use the names of falls with definite articles or zero article for your choice. Niagara Falls or the Niagara. Do not use them with individual mountains, except the Matterhorn. For example, Mount Everest, but use them with the names of group of mountains and hills. The Caucasus Mountains, the Alps, the Black Hills, the 7 Hills of Rome. Use them with the islands, peninsulas, capes. The Canary Islands, the Canaries, the British Isles, the Philippines or the Philippines Islands, but do not use them with individual isles, peninsulas, and capes. Greenland, Cyprus, Sakhalin, Madagascar, Cape Horn, exceptions, the Isles of Man, and the Cape of Good Hope. The definite article is used with the names of plateaus, canyons, plains, deserts. The Central Siberia Plateau, the Mexican Plateau, the Grand Canyon, the Great Plains, the Sahara Desert, or the Karakum Desert. Посмотрите на правописание. And so on. The exceptions, do not use there with the valleys. Death Valley, Monument Valley, Silicon Valley. Употребление артиклей с географическими названиями – одна из тем, в которой придется запоминать немало информации. Помните, что значение правильного употребления артиклей с географическими названиями важны при чтении, переводе, аудировании, в разговорной речи, в написании делового письма, где часто приходится прибегать к различным структурам и использовать знания из географии. Именно поэтому необходимо четко разграничивать случаи использования the с географическими названиями. Хотя в современном английском языке имеются сейчас тенденции к расширению употребления артиклей. Помните, geographical names are confusing because some require the and some do not. Use the with United Countries, large regions, plains, deserts, peninsulas, oceans, seas, gulfs, canals, rivers, mountain ranges, groups of islands. And do not use there with cities, states, countries, most countries, continents, bays, single lakes, single mountains and islands. Добрый день, дорогие друзья! Многие из вас готовятся к сдаче единого государственного экзамена по английскому языку. В этом видео мы с вами обратимся к письменной части ЕГЭ по английскому языку, а именно к написанию электронного письма личного характера
и написание развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы или диаграммы с выражением собственного мнения по теме проекта. В задании 37 дается фрагмент электронного письма от зарубежного друга, письмо-стимул, и предлагается написать ответ на электронное письмо, в котором требуется дать полные и точные ответы на 3 вопроса и задать 3 вопроса другу. В ответе на это задание необходимо соблюсти логику обмена информацией, соответствие вопросов и ответов, продемонстрировать владение нормами вежливости, принятыми для письменного общения в изучаемом языке в электронной переписке, не допустить нарушений стиля и языковой нормы. Обратимся к разнице между стилевым оформлением электронного письма личного характера и развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы или диаграммы так называемого несплошного текста с выражением собственного мнения по теме проекта. Для неформального стиля написания электронного письма характерно и свойственно использование коротких, простых предложений, сокращений, действительного залога, даже сленга. Так, Мария Валерьевна Вербицкая, доктор филологических наук, руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ по иностранным языкам, в своих вебинарах по подготовке к ЕГЭ по английскому языку упоминала такие разговорные выражения, как gonna, wanna, которые могут быть использованы в электронном письме. Однако, по ее мнению, сленгом лучше не увлекаться. Для формального стиля характерны длинные, сложные предложения, использование страдательного залога, но отсутствие любых сокращений и сленга. Предлагаю запомнить следующие выражения, клише, их синонимы формальной и неформальной лексики, которые можно использовать в электронном письме и в проектном эссе. Обратите внимание на стяженные формы сокращения what's, let's, that's, there's, here's для электронного письма и полное их отсутствие в описании проекта. Приведу примеры отрывков из электронного письма личного характера и проектного эссе, которые четко отражают стилевые различия этих письменных работ. Обратите внимание на использование сокращенных форм и разговорных выражений в письме, на длину предложений и пунктуационные знаки. Задание 38 письменной части, равно как и задание 4 устной части, нацелены на проектную работу. Вид учебно-исследовательской деятельности, в которой знаниевый компонент играет далеко не ведущую роль и которая призвана развивать критическое мышление, умение работы с информацией и универсальное учебное действие в парадигме системно-деятельностного подхода. Поэтому в указанных заданиях уместны и рассуждения о проблемах, возникающих в обсуждаемой области, и предложения способов их решения, и выражения собственного мнения. Предлагаемая здесь тема связана с проведением каникул в Лондоне, столице страны изучаемого языка. Любое развернутое высказывание, рассуждение начинается со вступления. В первом абзаце, по-английски абзац paragraph, но иногда можете встретить использование выражения первый параграф, что на самом деле обозначает первый абзац. Здесь нужен вводный тезис общего характера по выбранной теме с обозначением коммуникативной ситуации, цели выполняемого задания. Провести 1-2 сравнения в рамках темы и прокомментировать их. Предлагаю несколько универсальных фраз и клише для использования их во вступлении. Например, nowadays, it's hard to imagine, it is common knowledge, is growing in popularity, and so on. Напоминаю о критериях оценивания. Максимальный балл за решение коммуникативной задачи – 3 балла. Содержание отражает все аспекты, стилевое оформление выбрано верно. За организацию дается максимально тоже 3 балла. Соответствие плану 5 вопросов и 5 абзацев, правильное деление на абзацы и наличие средств логической связи. За лексику и грамматику тоже по 3 балла максимально, а орфография и пунктуация 2 балла. Не забываем, что это задание высокого уровня сложности, поэтому и словарный запас, и грамматические средства должны соответствовать высокому уровню сложности. Во вступлении знакомимся с проблемой. Не забывайте, что это именно ваш личный проект, но вы нашли для него готовые данные и собираетесь их использовать для своего проекта и проанализировать.
For example, undoubtedly, immersing into the real English language atmosphere is crucially important for every English learner. Doing a project on the ways teenage English learners from Jutland spend their holidays in London, I have found the results of the opinion poll arranged in the table. I'm going to comment on some data illustrating this subject. Во втором абзаце предлагается указать 2-3 главных факта из таблицы или круговой диаграммы, pie chart. Лучше остановиться на 2 фактах, чтобы уложиться в необходимое количество слов. Выбрать и записать опции, указав проценты, ничего здесь сравнивать не надо. For example, according to the figures, the overwhelming majority of respondents, 62%, prefer going to the shops and nightclubs during their holidays in London. The least popular pastime is visiting art galleries and music theaters. Some teenage English learners choose to go sightseeing. В КИМах 23 года появились некоторые уточнения в формулировках заданий. Так, в третьем абзаце требуется не только сравнить 1-2 факта, но и прокомментировать их. Considering the data details, we can see that taking a ride on the London Eye and visiting Madame Tussauds Museum, 47% and 45% respectively, are equally popular. That is understandable, as this is the easiest way of getting picturesque views and visual excitement. As for the amount of interest in attending English language schools, 24%, it is almost 3 times less popular than going to the shops and nightclubs. So having fun is a key priority for the adolescents learning English in Jutland. Такие слова, как equally popular, less popular, a key priority, appeals to somebody more than, используются для сравнения. А выражение that is understandable because, as, the reason of, that explains the fact, используется для комментариев. В 4 абзаце нужно указать проблему, связанную с темой проекта, и предложить ее решение. Это самое многословное задание. One problem that can arise with spending holidays in London is missing the opportunity to broaden horizons by learning about music and fine arts in British capital, and this may result in considerable lack of intelligence and limited artistic expertise. However, there is a possible solution to this issue. It lies in popularizing modern and classical arts and music presented in London galleries and musical theaters, boosting prestige of getting knowledge about them and providing best examples. Универсальные выражения и клише выделены в данном примере. One problem worth mentioning. This may result in or lead to. There is a possible solution to this issue. It lies in the solution that can prove successful, and so on. В заключение необходимо сделать вывод, выразить свое мнение, обязательно отвечая на последнее задание проекта. For example, in conclusion, it would be necessary to say that gaining cultural benefits from visiting a foreign country is vitally important because it will reflect on your personality. I strongly believe that visiting galleries, exhibitions, theaters will help you become an interesting, versatile person with a wide outlook. To conclude, in conclusion, to sum up, summarizing, используем для заключения, а слова I believe, I strongly believe, I'm convinced, personally I think, для выражения своего мнения. На следующем слайде собраны некоторые полезные клише и рекомендации для написания проекта, в том числе и о количестве слов. 200-250 слов требуем объем письменного высказывания. Менее 180 слов – 0 можно получить за решение коммуникативной задачи. И общий балл тогда 0. 276 слов и более – превышение требуемого объема. Отчитывается 250 слов, а остальное уже не учитывается. Далее даны лексические единицы для изучения и использования в таких письменных заданиях. For example, there has been a significant rise in the number of people visiting the British Library recently or over the period. Для сравнения данных можно использовать следующие слова и выражения. Twice as much, be fairly similar to, nearly half as, and so on, for your study.
Повторюсь, что задание 38 высокого уровня сложности, и поэтому требуется высокий уровень сложности и лексики, и грамматики. Используйте разнообразные грамматические структуры и видовременные формы. Благодарю за внимание. Good luck!